आप उस सारे स्टेजेस से गुजरे हैं सर, जैसा कि स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ। हाँ। तो कहा जाता है कि जितनी जल्दी डिटेक्शन हो उतना अच्छा है ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा क्या हुआ जो आप बताना चाहेंगे और भी लोगों को, कि ऐसे क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, कब हमें अलर्ट होना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? See, most I am not a doctor to actually give an expert opinion on this, but फिर भी जो मुझे लगा, जो because the type of cancer which I had, तो कैंसर में सबसे बड़ा एक सिम्टम होता है वेट लॉस। मतलब योर वेट ड्रास्टिकली गेट्स रिड्यूस्ड। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं फरवरी मार्च से आयरन मैन की तैयारी कर रहा हूँ। आयरन मैन की तैयारी ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी स्ट्रेनस। फरवरी मार्च 2022 फरवरी मार्च 2022 से नवंबर तक तो मेरा तैयारी था। तो उसमें तो इट इज़ अ वेरी 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 हार्ड ट्रेनिंग। उस हार्ड ट्रेनिंग में भी अभी मेरा वेट है 75 kgs। जब मैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जब वापस आया था, मेरा वेट था 90 kg। 90 kg से आयरन मैन की ट्रेनिंग 9 महीने में मेरा 15 किलो वेट कम किया। बट कैंसर ने 80 kg से मेरा वेट लेके गया था 72 kgs इन 2.5 months। 2.5 months में मेरा 9 kg वजन कम हो गए थे। तो जो आयरन मैन की ट्रेनिंग भी नहीं कर पाया। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज वेट लॉस। नेक्स्ट इज लाइक you will feel there are lot of things which is happening to your body other than your normal things। जैसे मेरे टाइम जो मेरा सिम्टम्स था कि मेरे बॉडी पार्ट्स में अचानक पेन आते थे। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज टायर्डनेस, एक्सट्रीम फटीग होता है। फटीग इज लाइक एक्सट्रीम टायर्डनेस। सो आई वुड से आई हैड एक्सट्रीम फटीग। जो मतलब दोपहर में by 11 o'clock I used to start to get those tiredness, and the tiredness used to last for entire day. So that was actually something very different. So these symptoms actually थोड़ा सा मैंने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि आई एम ए यंग, मतलब 30s के हो, ज़्यादा कुछ सीरियस बीमारी नहीं हो सकता। एंड आई ऑल्सो वॉज ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ फिट, बट ultimately it was found out to be stage 4 head. Even treatment sir ये काफी painful exercise। Yes. So how did you tackle that treatment period? Yeah, see cancer की different types of treatment होता है। There are radiation treatment, there is chemotherapy, there is bone marrow transplant, there is operation, there are surgical procedures. It depends upon the type of cancer and depends upon the stage of cancer. So for me it was chemotherapy was prescribed. So chemotherapy में it is another difficult phase. Chemotherapy में the chemicals जो medicines है, it is supplied into our body through the veins, and once the chemo goes inside, chemo destroys the cancer. So how chemo works is like chemo destroys the fast growing cells of the body. So cancer at that point is the most fastest growing cell. तो cancer को destroy करता है, but at the same time chemo destroys the other fast growing cells also. Like हमारा जो line track है food pipe का, तो here also it damages the stomach के अंदर का जो lining है उसको damage करता है. The taste buds get damaged. Fast growing यह है कि hair की root, so that is why you see people undergoing chemo and all, they would have lost their hair. तो hair loss होता है. So hair loss is okay, it only affects the appearance, but sometimes it is very depressive also. But inside जो effects होता है ना, you lose your taste, you actually develop lot of hiccups, you feel lot of pain, your immunity reduces. Because your immunity reduces, sometimes you have to be given some medicines to increase your immunity. So that medicines also makes the body undergo a lot of painful things. So, but see, it's very difficult, very painful, but you have to believe that this is for you to survive. This is for you to have a life. So that strength you derive only from your mind, only from your thoughts. So most important thing I feel in fighting cancer is to keep yourself positive. Keep yourself surrounded by the positive things in your life. You should be thankful about what you have at that point of time. जैसे I will give you an example.
I underwent a treatment in a government hospital and I used to undergo chemotherapy in a chemo ward. तो कीमो वार्ड में क्या होता है कि मतलब एटलीस्ट 30-50 पेशेंट्स विल बी अंडरगोइंग chemotherapy at same point of time. So my chemotherapy was the longest chemotherapy. दिन के मॉर्निंग में शुरू होके शाम तक चलते थे. So मेरे जो बगल में जो पेशेंट्स जो आते थे, they keep changing. So I used to interact with them. So first time when I underwent chemo, तो मेरे जो बगल में जो बेड में आए थे, it was a 1.5-year-old boy. उनके इधर चेस्ट में they was trying to inject the chemo. So when that kid was crying, मतलब I saw that mom, तो बच्चे का जो मदर है, she was actually very strong. ठीक है, मतलब I know how it is very difficult to see our kids crying, and she was very strong and she was saying, yeah, this is that feeling. I asked her like how it is, because if I don't do this, it will affect his life. So I am doing this just to save him, उसको बचाने के लिए. So you see there are a lot of things out which is more difficult, which is more saddening than what we are. So we should be thankful to God like for what we are. So that, and we should be trying to look upon the positive aspects of life. तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मेरे family मेरे साथ थे. I had a life ahead. So I had my parents with me. I had a lot of friends with me. So there are a lot of things which I felt like I thanked God. I thanked myself. So that a positive spirit kept me going.